Hello, good morning to you all dear students. Welcome to another session of Management Accounting. In the last session we have discussed first method of our newly started unit, that is decision making. The method's name was selecting a product mix. We have solved two examples yesterday and illustration number 1, 2 and example number 1 and 3. 4 of them are for self-study. For all these 4 examples are of the same method, so you can have a look at it. Now from today we are going to start with second method, that is make or buy decision. Alright, so I am having a question which is written in my book. You can have it, you can have a look at it from the screen itself, so you can write it down afterwards. So let us discuss that first and then we'll start with the solution. Firstly, what is make or buy decision? This means sometimes it may so happen that a part or a component is generally to be purchased from outside and which is assembled in any of the machinery or equipments. Now we are having two options, either to produce the same in a factory or to get it ready from outside. Alright, so whatever is beneficial to the firm can be adopted. So here we are taking that decision, make or buy, either to make in a factory or to buy it from outside. Virat Manufacturing Company operating at 80% production capacity at present. Fixed cost is rupees 1,60,000. The company is purchasing a component part from market at present at rupees 9.25. વિરાટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની અત્યારે 80% પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઓપરેટ કરે છે અને એના ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ 1,60,000 છે. The company is purchasing a component part from market at rupees 9.25 per unit. અત્યારે એક પાર્ટ રેડીલી માર્કેટમાંથી પરચેસ કરે છે at a price 9.25 per unit. If the part is manufactured in factory, its cost per unit will be as under: material 4 rupees, wages 3 rupees, factory overheads 2 rupees and fixed cost 0.4, which is 20% of total cost. So આ cost છે એ 9.4 rupees છે કે આ જે cost છે એ આપેલી છે cost accountant, right? અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ થોડો કટ શોર્ટ કરેલો છે. પહેલાં ખાલી 432 એ 3 અમાઉન્ટ આપેલી હતી અને પછી કોસ્ટ અકાઉન્ટન્ટનું ડિટેલ આ રીતે પાછું આપેલું હતું. સો આઈ હેવ નોટ રીરિટન ધીસ. તો ડિરેક્ટલી કોસ્ટ અકાઉન્ટન્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી. તો કોસ્ટ અકાઉન્ટન્ટ એવું કહે છે કે તમારી ટોટલ કોસ્ટ થશે 9.4. Now, if the company or factory works at full capacity, 80,000 units of those component parts can be manufactured. જો અત્યારે કેટલી પ્રોડક્શન કેપેસિટી એ વર્ક કરે છે? 80% પ્રોડક્શન કેપેસિટી એ વર્ક કરે છે, right? So remaining unutilized or idle capacity is 20%. તો આ આઇડલ જે 20% કેપેસિટી છે એ જો આ કોમ્પોનન્ટ પાર્ટ બનાવવામાં યુટિલાઇઝ કરશે તો એ પાર્ટ્સ કેટલા બનશે? 80,000 પાર્ટ્સ બનશે, or 80,000 units of component part can be manufactured. The cost accountant suggested that the cost of manufacturing will be higher and will be cheaper to buy it from outside. Give your opinion. કોસ્ટ અકાઉન્ટન્ટ એવું કહે છે કે પ્રોડ્યુસ કરો છો તો જો કેટલું થાય છે? 9.4 રૂપીસ થાય છે. તમારે તમારું ઓપિનિયન કે સજેશન આપવાનું છે કે શું કરવું. ઓકે, સો આઈ થિંક you all are now clear with the question. So moving with the alternatives solution. Alternative છે first to buy it from outside, buy or purchase. તો શું છે? cost rupees 9.25 per unit. Then alternative number 2, to produce in a factory. Just for your understanding, by utilizing the idle capacity
of 20%. So now we can get the cost like this: material 4 rupees, wages 3 rupees, and factory overheads 2 rupees, right? So the cost is, total cost will be 9 rupees per unit only, because here the fixed cost cannot be levied separately as we are utilizing the idle capacity. And second thing, at 80% of the production fixed costs are 1,60,000, so certainly at 100% it will be the same. So fixed expenses will remain constant. Second thing, અહીંયા તમે બીજી કોઈ જ એડિશનલ એક્સપેન્સ નથી કરતા, તમારી પ્રેઝન્ટ કેપેસિટીમાં એક્સટેન્શન નથી કરતા, અને જે અનયુટિલાઇઝડ કેપેસિટી છે એ જ તમે યુટિલાઇઝ કરો છો, રાઈટ? So no any extra fixed cost will be levied here. So this 0.4 cannot be considered as your cost, right? So cost accountant ne aa je detail che, that is wrong, because this 0.40 rupees of fixed cost cannot be levied just because of these two reasons. We are using idle capacity, we are not extending any kind of expenses and any kind of further capacities, right? તો જે છે એમાંથી જ આપણે પ્રોડક્શન કરીએ છીએ, તો આ ફિક્સ્ડ કોસ્ટવાળી એન્ટ્રી આવશે નહીં, રાઈટ? સો અહીંયા આપણે નોટ લખીએ. As the idle capacity is utilized without any extension in cost or fixed cost, the additional fixed cost is not charged on production of components, right? અહીંયા તમે કોઈ એક્સટેન્શન નથી કરતા કેપેસિટીનું, કે એક્સ્ટ્રા કોઈ એડિશનલ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ બી નથી કરતા, ઓકે? એટલે અહીંયા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ કન્સિડર થશે નહીં. So we are just going to compare these two amount, 9.25 and 9 rupees. So second thing, સેવિંગ્સ ઇન કોસ્ટ. અત્યાર સુધી શું કરતા હતા? પરચેસ કરતા હતા આઉટસાઇડથી. તો લખીએ અહીંયા, ઇફ purchased from outside, શું થશે? 80,000 units into 9.25 per unit. So that is 80,000 into 9.25. So that is 7,40,000. And if produced in factory, it is 80,000 into 9 rupees. 9 rupees kaya ani વાત કરું છું, right? So that is 7,20,000. So we can say additional savings in cost, there will be 20,000 rupees. અત્યાર સુધી રેડી પરચેસ કરતા હતા, હવે તમે ફેક્ટરીમાં પ્રોડ્યુસ કરશો તો તમારી કોસ્ટ કેટલી બચશે? 20,000 રૂપીસની સેવિંગ્સ થશે કોસ્ટમાં, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ manufacture the component part within a factory, as it gives the savings in cost rupees 20,000. So what is your opinion? The company should manufacture the component part in factory as it
lower down the cost by rupees 0.25 per unit and savings in cost amounted to rupees 20,000. Right? So this is your opinion. Company should manufacture the component part within the factory. Alright. So what is the crux of this example? Fixed cost. Right? Here the fixed cost will not be levied separately because we are just utilizing our unutilized capacity. Moreover, we are not making or we are not incurring any extra fixed expenses to produce this. Right? 3 of them are considered as variable expenses. So just because of these 2 reasons, extra fixed costs are not going to be levied on this. So therefore, the production of the same is beneficial. Right? So this is the example of make or buy. Now moving towards the second example, which is from your textbook, page number 167. Siraj Company Manufacturing produces parts and components. Take the textbook along with you. For this, standard labor hour rate rupees 12, variable overheads rupees 6 and fixed manufacturing overheads rupees 5. આ બધું તમને શું કીધું છે? પર અવર, 1 કલાકના. ઓકે. Company will require loose parts and components for its production in the year 2012. Company can make this part from its prevailing capacity without any extension. For this, additional testing and supervision charges rupees 10,000 per month will incur. So, for the production of parts, તમારે શું કરવું પડશે? ટેસ્ટિંગ એન્ડ ઇન્સ્પેક્શન ચાર્જીસ છે 10,000 rupees per month. For making parts and components, standard labor hour will be, it is not have, it is hour. Standard labor hour will be half hour per unit. So labor hour થશે half hour per unit. એટલે કે 1 યુનિટ બનતા અડધી કલાકનો ટાઈમ લાગે છે કોમ્પોનન્ટ પાર્ટની. And direct material required rupees 12 per unit. Company has an alternative to purchase this part from external suppliers. So purchase કરે છે from rupees 21.50. Company has estimated the requirements 3 lakhs parts. તો તમારી પાસે 2 અલ્ટરનેટિવ છે. કાં તો પ્રોડ્યુસ કરો છો ફેક્ટરીમાં તો આ બધા ડિટેલ્સ છે. રેડીલી પરચેસ કરો છો તો 21.5 રૂપીઝમાં પડે છે અને રિક્વાયરમેન્ટ છે 3 lakhs પાર્ટ્સની. Advise the company regarding make or buy. If the requirement is for 1,60,000 loose parts, then your opinion will be same or will it be changed and why? So requirement એક છે 3 lakhs પાર્ટ્સની અને એક છે 1,60,000 પાર્ટ્સની. તો આપણી પાસે અહીંયા 3 અલ્ટરનેટિવ્સ થશે. અલ્ટરનેટિવ નંબર 1 to produce within a factory, alternative number 2 to purchase from outside, and alternative number 3 if the requirement is only 1,60,000 parts. Okay, so here starting with the very first thing, પહેલા તો first alternative આપણી પાસે છે જ to purchase from outside. તો શું છે? cost per unit rupees 21.5. Now alternative 2,
to produce in factory. Okay, so here firstly direct material is directly given. We need to incur variable overheads as well here, and labor rate also should be found out. So for labor cost per unit આપણે અહીંયા કમ્પેરિઝન લેવાની છે. સ્ટાન્ડર્ડ લેબર આર રેટ છે ₹12 પર આર. સો અવર અને કોસ્ટ ઓર રેટ 1 કલાકના કેટલા છે સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ₹12 છે. તો આપણે કમ્પોનન્ટ પાર્ટ પ્રિપેર કરવામાં કેટલો ટાઈમ લાગે છે? હાફ એન આવર લાગે છે, જે અહીંયા આપેલું છે હાફ એન આવર પર યુનિટ. સો કોસ્ટ વિલ બી હાઉ મચ? So ₹6 per unit will be the labor charges, labor or wages. Next is same way variable overheads. So again same hour and rate. For 1 hour it is ₹6. So for half an hour, as this component require only half an hour to produce, so that will be ₹3 per unit. So variable overheads will be ₹3 per unit. Here likewise the last example, no fixed expenses are levied separately because we are not extending the capacity and we are not also additionally charging anything for this. So now total cost શું થશે? Material ₹12 per unit, wages that we have just found out 6, and variable overheads ₹3 per unit. Okay, and additional testing and inspection charges किए છે કેટલા કહે છે? ₹10,000 per month. So 10,000 per month into 12 months because yearly calculate કરવાનું છે. So 1,20,000 અને component parts કેટલા requirement છે? 3 lakh parts ની requirement છે. So that will be 1,20,000 divided by 3 lakhs. So that is 0.4. Then the total cost will be 12 plus 6 plus 3 plus 0.4. So that is 21.4. Okay, we'll do one thing over here. To produce in factory and requirement is 3 lakhs units. Alternative 3 લઈ લઈએ. To produce in factory and requirement જ્યારે 1,60,000 parts હોય ત્યારે, right? So for that again material will be as it was 12, wages 6, variable overheads 3, and testing and inspection ₹10,000 per month into 12 months. So that is 1,20,000. Now divided by only 1,60,000 because now requirement is 1,60,000 parts. Here the requirement was 3 lakh parts. So here at the denominator it was 3 lakhs. Here it is 1,60,000. So 1,20,000 divided by 160. So that is 0.75. So total cost will be 21.75. Again note is written over here. Fixed overheads are not charged
separately for manufacturing parts as the unutilized or idle production capacity is used. જો અહીંયા બીજા એડિશનલ ફિક્સ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓવરહેડ્સ ચાર્જ નહીં થાય જસ્ટ બિકોઝ એ તો તમે તમારા રેગ્યુલર પ્રોડક્શન માટે ઇન્કર કરો છો એટલા જ અહીંયા થશે. તો એડિશનલ એ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અહીંયા લેવી નહીં થાય. પણ અહીંયા શું કીધું છે, જો આ પાર્ટ્સ તમે મેન્યુફેક્ચર કરો તો એક્સ્ટ્રા ટેસ્ટિંગ અને ઇન્સ્પેક્શન એક્સપેન્સ થાય છે 10,000 પર મંથ, તો એ તમે ઇન્કર કરો છો. So fixed manufacturing overheads are not to be considered for the production, but testing and inspection charges will be considered because those expenses are incurred just when the parts is produced in the factory, right? So we have got three options right now. If we are purchasing from outside 12.5 rupees per 21.5 rupees per unit. If we produce in factory and the requirement is of 3 lakh part, then the total cost is 21.4, and if we produce the same in a factory and requirement is just 1,60,000 parts, then that will be the per unit cost is 21.75. So first our opinion. So I am just writing, it is advisable to produce the component part in a factory if the requirement is 3 lakh parts, as it gives savings in cost at rupees. So અહીંયા if purchased તો શું થશે, 3 lakhs into 21.5, which is directly given. So 3 lakhs into 21.5, so 64,50,000 minus if produced 3 lakhs into what was it, 21.4. So 3 lakhs into 21.4, 64,20,000, right? So savings in cost will be 30,000. આ આપણું ફર્સ્ટ ઓપિનિયન, રાઈટ? કે જો 3 lakhs પાર્ટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો શું કરવાનું, ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ પ્રોડ્યુસ. But the decision will be reversed if the requirement is just 1,60,000 parts or units, right? Decision will be reversed at that time, or in this case it is beneficial to purchase from outside. So decisive point કયો થશે આપણો, this one. અહીંયા 0.4 rupees આવ્યું just because per unit cost will be lower down here because 1,20,000 rupees will be
distributed over 3 lakhs parts, and here from 1.4 your total cost, your fixed cost is 0.75, just because this 1,20,000 will be distributed among this 1,60,000 parts, right? So this is the decision making factor for this example. Okay, so total cost is 21.75 if we produce in case of 1,60,000 part, અને રેડીલી મળે છે તમને 21.5 માં. તો અહીંયા તમે લખી શકો if produced 1,60,000 into 21.75, so that is 34,80,000, and if purchased 1,60,000 into 21.5, 34,40,000. So additional savings થશે 40,000. એડિશનલ સેવિંગ્સ તો એક્ઝેક્ટલી ન કહી શકાય, પણ પ્રોડ્યુસ કરો તો કોસ્ટ થશે 34,80,000, પરચેસ કરશો તો કોસ્ટ થશે 34,40,000, right? So simply, if the requirement is 3 lakhs parts, then it is profitable to produce in a factory, and if the requirement is just 1,60,000 parts, it is advisable to purchase it from outside, right? So this is your opinion. Even તમે ટોટલ કોસ્ટ કમ્પેર ના કરો અને કોસ્ટ પર યુનિટ જ ખાલી કમ્પેર કરો તો બી તમારો આન્સર અને ડિસિઝન સેમ આવશે, રાઈટ? સો હિયર સેવિંગ્સ ઇન કોસ્ટ પર યુનિટ 0.1 પર યુનિટ, સો 0.1 into 3 lakhs એટલે અગેન થઈ ગયા 30,000, રાઈટ? અને અહીંયા બી એમ જ 0.25 into 1,60,000, સો દેટ વિલ બી 40. તો તમે અમાઉન્ટનું કેલ્ક્યુલેશન ન દેખાડો અને પર યુનિટનું કમ્પેરિઝન દેખાડી તો તમને સેવિંગ્સ પર યુનિટ મળશે, મલ્ટીપ્લાય કરો નંબર ઓફ યુનિટ સાથે એટલે તમને આ આન્સર મળી જશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ યોર opinion about this example. I am just changing the focus. So starting with, we have started right from this make or buy decision. This is the whole example, right? Second page. Third page, example number 9 of our textbook. Fourth page, last one. Sorry, second last. And opinion. Okay. So refer your textbook in under which you have got the different techniques, and you can get the example of make or buy from that as well. So just wait for a while, I'll just search it out for you. Page number 128, illustration number 6 and illustration number 7 can be done in self-study. Illustration number 8. So illustration number 6, 7 and 8 is in self-study, and right now we have solved 2 examples of make or buy. So our second method also completes here, right? Now from next lecture onwards we are going to start with the third method. Alright, so don't forget to write all these things in your notebook and also calculate the examples of self-study in our class work. Thank you all.